Hey, hi friends. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு 3 பொருள் வந்து Amazon ல வாங்கியிருக்கோம். சோ அத தான் இன்னைக்கு நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். Why didn't I know from the very start? பாத்தீங்கன்னா நம்ம கபாப் இல்லனா வந்து தந்தூரி பண்றதுக்கு நம்ம grill பண்ணுவோம்ல சோ அதோட ஸ்டிக் தான் வாங்கியிருக்கேன். சோ இது இனிமே தான் ட்ரை பண்ணனும் எப்படி இருக்குன்னு. சோ முதல்ல அந்த ப்ராடக்ட் தான் வாங்கியிருக்கேன். இதுல 4 ஸ்டிக் இருக்கு. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் ஸ்டீல் வுடன் டாப் வித் ஸ்டீல் ராட் மாதிரி இருக்கு. ஸோ இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ப்ரைஸுக்கு ஏற்ற இது வந்து ப்ராடக்ட் இது நல்லாயிருக்கு. நம்ம உரல் இடிப்போம்ல ஸோ அந்த பொருள் தான் வாங்கியிருக்கேன். இதில் ஒரு பெரிய டிசப்பாயிண்ட் என்னென்னா கீழே இருக்கிற அந்த பேஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. டாப் அந்த ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது இல்லை. ஸோ அதை நான் ரைஸ் பண்ணியிருக்கேன். பார்ப்போம், லாக்டவுன்னால நமக்கு இமிடியேட்டாக கிடைக்காது. ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஸ்மால் ஸ்டாண்டு மாதிரி ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது எதுக்குன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் லிவிங் ரூம்லேயோ இல்லை வந்து சிட் அவுட்லேயோ வந்து நம்ம சின்ன ஒரு பாட் வைக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் மெயினாக இது வாங்கினது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது வுட்டன். ஸோ வேணும்னா நம்ம மடித்து வச்சுக்கலாம், வேணும்னா நம்ம ஃபுல்லாக நீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப நல்ல ப்ராடக்ட் இது. இதுவும் நல்லாயிருக்கு. Why didn't I know from the very start? Oh, you left me here just to fall apart. If I wrote you a